In our earlier classes, we studied some important formulae also. The first formula is distance formula. Do you remember distance formula? Distance between 2 points. Okay? Distance between 2 points in xy plane. So, അതിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിനെ ജനറൽ ആയിട്ട് x1 y1 എന്ന് എടുക്കുന്നു ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് x2 y2 എന്ന് എടുക്കുന്നു. x1 means x coordinate of first point, y1 is y coordinate of first point, x2 x coordinate of second point, y2 y coordinate of second point. Then the distance between these 2 points, suppose this point is P and this point is Q, then distance between P and Q. Distance between P and Q is same as the length of PQ. So PQ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് x2 മൈനസ് x1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് y2 മൈനസ് y1 സ്ക്വയർ. ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കാണുക, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക, പ്ലസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് കാണുക, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 പോയിന്റ്സ് ഇൻ XY plane. For example, suppose you have to find the distance between the points 6 minus 4 and 3 0. Distance between 6 minus 4 and 3 0. എങ്ങനെ കാണും? So distance equal to root of, ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ, x2 മൈനസ് x1 തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ പോസിറ്റീവ് ആകട്ടെ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ വാല്യൂ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് തന്നെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക, അതായത് വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് ചെറിയ നമ്പർ തന്നെ മൈനസ് ചെയ്യുക. 6 മൈനസ് 3 ആണ് വരിക, സോ 3 സ്ക്വയർ എന്ന് വരും, പ്ലസ് മൈനസ് 4ഉം 0ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മൈനസ് 4 തന്നെയാണ്, സോ മൈനസ് 4 സ്ക്വയർ. നൗ 3 സ്ക്വയർ ഇസ് 9, minus 4 square is 16, 9 plus 16 is root 25, so square root of 25, distance cannot be negative, okay, so square root of 25 എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, that means positive value എന്നാണ്, so 5 units is the distance. Okay, so distance formula ഓർക്കേണ്ടതാണ്. Distance between the points x1 y1 and x2 y2 is square root of, ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫോർമുല പഠിച്ചോളൂ, x2 മൈനസ് x1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് y2 മൈനസ് y1 സ്ക്വയർ. സെക്കൻഡ് ഫോർമുല വി സ്റ്റഡീഡ് ഇസ് സെക്ഷൻ ഫോർമുല, ഇന്റേണൽ ഡിവിഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി കൺസിഡർ എ ലൈൻ PQ. ദാറ്റ് ഈസ് the line joining the points P and Q. Okay, so this is P and this is Q, and we consider a point R which lies between the points P and Q. Okay, so we consider a point R between the points P and Q. Here we say R divides the line segment PQ internally in the ratio PR is to RQ. Okay, so PR is to RQ, M is to N ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Then here we can say that R divides the line segment joining the points P and Q internally. Okay, ഇതിൻ്റെ പിയുടെയും ക്യൂവിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് R ഉള്ളത്. Okay, so internally in the ratio M is to N. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുലയാണ് സെക്ഷൻ ഫോർമുല ഇന്റേണൽ ഡിവിഷൻ. സപ്പോസ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് പി ആർ x1 y1 ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യൂ ആർ x2 y2. Then we can find the coordinates of R which divides the line segment PQ internally in the ratio M is to N. സോ അതെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്, ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫോർമുല മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല? ഇഫ് M is to N is the ratio, then x coordinate of R is mx2 plus nx1 by m plus n ആണ്. Y coordinate my2 plus ny1 by
m plus n ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ഒരു ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലൈൻ ഉണ്ട്, ദിസ് ഇസ് പി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ക്യൂ. ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് x1 y1, കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യൂ x2 y2 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് പി ആൻഡ് ക്യൂ. ദെൻ ദ റേഷ്യോ പി ആർ എം ആർ ക്യൂ എൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഫോർമുല കിട്ടണമെങ്കിൽ എം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ x2, ഓക്കെ, n multiplied by x1 will give you the x coordinate of the point R. That is, x coordinate of the point R is given by mx2 plus nx1 divided by m plus n. Similarly, we can find the y coordinate of the point R. Here m is multiplied by y2 and n is multiplied by y1. Okay, so the y coordinate of the point R is m y2 plus n y1 by m plus n. So this is the section formula for internal division. The coordinates of the point which divides the line segment joining A 1 minus 3 and B minus 3 9 internally in the ratio 1:3. Okay, so how will you find? So here we have the line segment joining the points A and B. A is 1 comma minus 3, the coordinates of A, and the coordinates of B are minus 3 comma 9. So here there is a point C. Let's call the point C here. Okay, and C divides the line segment AB internally in the ratio 1:3. So here we have AC 1 and CB we have 3. Okay, then what about the coordinates of C then? Coordinates of the point, coordinates of C is equal to 1 into minus 3 plus 1 into 3 by 1 plus 3, comma, that is mx2 plus nx1 divided by m plus n. ആ ഫോർമുല കറക്റ്റ് ഓർക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓർക്ക x1 y1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിന്റെ x ആൻഡ് y കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. x2 y2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിന്റെ x ആൻഡ് y കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, നൗ ദ y കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഇസ് 1 into 9 plus 3 into minus 3 by 1 plus 3. Okay, so that's equal to, what do you get? 1 into minus 3, minus 3. Minus 3 plus 3, 0. 0 by 4, comma, 1 into 9, 9. Plus 3 into minus 3, minus 9. 9 minus 9, 0. 0 by 4. So that's equal to 0, 0. So the coordinates of the point which divides the line segment joining A 1 minus 3 and B minus 3 9 internally in the ratio 1:3 are 0, 0. Now section formula, external division. So here we have a straight line PQ. PQ. And suppose there is a point R on the line PQ produced or QP produced. Okay, ഞാൻ ഇവിടെ QP produced ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. R എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. So here you can see that R is a point on the line QP produced. Okay, then you can see that the point R divides the line segment PQ externally in the ratio PR, okay, is to RQ. Okay, then suppose PR is to RQ is equal to M is to N. Then we can find the coordinates of R. If we are given the coordinates of P and Q, x1, y1 and x2, y2, it is possible to find the coordinates of R, where R is a point
which divides the line segment joining the points P and Q externally in the ratio m:n. To write the coordinates of the point which divides the join of two given points externally in the ratio m:n, replace n by, so this is m and this is n. So in that case you replace n by minus n in the formula for internal division. Okay, so the coordinates of r നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ്, ജസ്റ്റ് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് n എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. സോ നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ഡിവിഷൻ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് പഠിച്ചത് mx2 പ്ലസ് nx1 എന്നാണ്. അത് mx2 മൈനസ് nx1 ആകും ബൈ m മൈനസ് n, ആൻഡ് y കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് my2 മൈനസ് ny1 ബൈ m മൈനസ് n. ഈ രണ്ട് ഫോർമുലയും ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. സെക്ഷൻ ഫോർമുല നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഫോർമുലകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ പോയിന്റ്സ് 0, 4 and 2, 0, dividing the line segment externally, okay, externally in the ratio 3:2 ആണെങ്കിൽ what are the coordinates of the point? So ഇവിടെ external division ആണ്. രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് 0, 4, 2, 0 ആണ്. റേഷ്യോ തന്നത് 3:2 ആണ്. സോ റേഷ്യോയിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ രണ്ടാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ്സുമായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് x2, ഇത് രണ്ടാമത്തത് ആദ്യത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റുമായിട്ട്. സോ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് 3 × 2 mx2. okay, so this is x1 y1 and this is x2 y2 and this is m and this is n. So the formula is mx2, so 3 × 2 6 minus, okay, nx1 2 × 0 0 by 3 minus 2 comma y coordinate എങ്ങനെ കാണും 3 × 0 my2. So 3 × 0 0 minus ny1 2 × 4 8 by m minus n 3 minus 2. So we have 6 by 1 minus 8 by 1. So the coordinates are 6, minus 8. So ഈ ഫോർമുല രണ്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇന്റേണൽ ഡിവിഷൻ വരുമ്പോൾ mx2 പ്ലസ് nx1 ബൈ m പ്ലസ് n, my2 പ്ലസ് ny1 ബൈ m പ്ലസ് n ആണ്. എന്നാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് mx2 minus nx1 by m minus n, y coordinate is my2 minus ny1 by m minus n.